all I've heard about Islam as a religion from a UK point of view is how bad it is. And since coming to Malaysia, I've questioned that now. And now I'm thinking that my original thought pattern is wrong. Malaysia is a fantastically diverse country. Malaysia is a country where diversity is not just accepted, but it is celebrated. ¿Cómo se vive hoy el Islam en Malasia? Es la religión del Estado, marca costumbres como la comida halal y las celebraciones, pero otras religiones son legales, visibles y parte de la vida cotidiana. Y eso es lo que más nos sorprendió, no solo que sea un país musulmán, sino la convivencia cultural que existe en cada ciudad. ¿Sabías este dato de Malasia o te sorprendió tanto como a nosotros? Tahu nggak sih, Malaysia dikenal sebagai salah satu negara Islam yang paling dihormati di dunia. Kenapa bisa begitu? Ini alasannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama Ria Oktorina. Sahabat semua, kalau kita bicara soal Islam, memang tidak bisa dipungkiri kalau sampai hari ini masih banyak orang di Eropa dan negara-negara Barat yang memandang Islam dengan perspektif yang berbeda. Bahkan tidak sedikit yang mengenal Islam hanya dari berita-berita konflik atau kejadian yang akhirnya membuat mereka memiliki gambaran yang kurang tepat tentang agama ini. Padahal ketika banyak orang luar datang dan melihat sendiri kehidupan di Malaysia, pandangan mereka justru berubah. Mereka melihat bagaimana Islam dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang damai, modern, dan penuh toleransi. Karena itulah, Malaysia sering disebut sebagai salah satu negara Islam yang paling dihormati di dunia. Bukan hanya oleh negara-negara Islam, tetapi juga oleh banyak masyarakat internasional. Lalu apa yang membuat Malaysia bisa mendapat penghormatan sebesar itu? Mari kita bahas bersama. All I've heard about Islam as a religion from a UK point of view is how bad it is. And since coming to Malaysia, I've questioned that now, because a lot of what I thought I knew about other religions was based on, media and how other religions are seen in the UK from a Christian background. And now I'm thinking that my original thought pattern is wrong. Malaysia is a fantastically diverse country. It is. People really do live on the principle of how can I help somebody else? How can I be a good person? That's their principles. They have very little violence. We've spoken to a lot of taxi drivers about this, and they are Muslim. The majority of them are, and their outlook on life it's kind of the outlook that we're trying to get. It's based on peacefulness, helping people, enjoying life, and it's not based on chasing money. None of these taxi drivers have been kind of talking about owning things or chasing money. They're based on how can I be happy? Is my family happy? Hi guys, while waiting for my friend, I'm with KLCC. I just wanted to say a few words. Have you wondered that Malaysia is a multicultural paradise? Malaysia is a country where diversity is not just accepted, but it is celebrated. In KL, you will see all kinds of styles, beginning from elegant hijabs to crop tops. And you will also see different people wearing their traditional dresses, for example, like India or Arab countries. People in KL come from different backgrounds. They are different religions, and they speak different languages. And yet, they all live in harmony. In Malaysia, it's super easy to make friends, no matter where you come from, as local people are very friendly. In Malaysia are three main religions, which are Islam, Buddhism, and Christianity. It's all about respect. No matter if you are fasting for Ramadan, you are celebrating Diwali or Christmas, or maybe Chinese New Year. I've been in Malaysia for 14 years, and I've got friends from different countries. So if you are planning to come here for a long stay, you will definitely enjoy the multicultural life here, and you will get friends from all over the world. Why I feel so good? Because here, obviously everybody's not Muslim, and there's no azans, people aren't praying as often as they should. So if you think of connection, cables coming down from the sky to the people from Allah, and here, there's a huge disturbance in those cables, whereas as in an energy link
Whereas over places like Malaysia, it's so in your face everywhere. It's so easy. Guys, I'm going to be honest, Kuala Lumpur is basically just a cheaper version of Dubai. I mean, subhanAllah, can you hear the adhan in the background? It's a Muslim country, all the food's halal, you've got tall skyscrapers, you've got city vibes, it's got the second tallest building in the world as well, and the cost of living is incredibly cheap. So you know what? Kuala Lumpur ain't too bad. This is a good reason why people are moving to Malaysia. You know, the first time I knew someone who made hijrah to Malaysia was Dr. Zakir Naik. Back then I didn't know what's so special about it. But later on I realized it's literally some of the best places on earth for Muslims. I mean, they've got the modern infrastructure, but at the same time still having the Islamic lifestyle and very friendly environment for Muslim families to settle down. And I also noticed that it's very common to see children praying or playing around in the masjid. So it's not just the old people praying. And in terms of food, it doesn't matter which part of the world you come from, you will always be able to find good cuisine that actually suits your taste. And me as a Taiwanese who rarely gets to eat halal Chinese food, I'm in love with this place. And I would have wanted to move to Malaysia as well. However, I would worry about one thing. If I move here, I will gain a lot of weight. Assalamu alaikum. Today I am in Malaysia, Kuala Lumpur, in specifically the Jalan Ampang Islamic Cemetery. And subhanallah, when you look around, you see the hundreds upon hundreds of Muslims that are buried here, and based upon that you feel a sense of peace when you come to this cemetery. But one thing I wanted to show you that is just absolutely amazing is this grave right behind me. Now this grave behind me belongs to a pious, righteous Muslim wali by the name of Sheikh Muhammad Salih Al-Minankabawi, who died in the year 1933. Now one amazing thing that's been mentioned about this very grave is that during the day it has illuminated a golden light. A golden light has come from this grave that people have seen and recorded and captured. Subhanallah al-Azim. Karamat al-awliya. Now one may ask, how can I become like Sheikh Al-Minankabawi? How can I become a wali or a waliyah? Well, it's very easy. All you have to do is do all the obligations, avoid all the prohibitions, and exceed in doing the nawafil, exceed in doing the sunnah acts. And inshallah, by doing so, you too can be like our beloved Shaykh Al-Minankabawi. You too can become a wali. Remember this, barakallahu fikum. And if you are ever in Kuala Lumpur, instead of just going to the city, come to the Islamic graveyard and visit the grave of this beautiful man and make dua. Make dua and ask Allah to grant you piety. I ask Allah by the virtue of Shaykh Muhammad Salih Al-Minankabawi to grant me piety. Allahumma ameen. Barakallahu fikum. And as I said before, don't forget to visit this beautiful grave. Wassalamu alaikum. ¿Sabías que Malasia es un país musulmán? Cuando llegamos a este dato nos sorprendió muchísimo, pero sí, el Islam es la religión oficial y mayoritaria del país. Y sorprende aún más porque está rodeada de países donde predominan religiones como el budismo y el hinduismo. Pero ¿cómo llegó el Islam a esta parte de Asia? A partir del siglo XIII, comerciantes musulmanes llegaron por rutas marítimas desde Arabia, India y Persia. Y el Islam se expandió a través del comercio y los sultanatos locales. Y acá viene lo importante, decir que Malasia es musulmana es un simplismo. En el día a día vimos un país donde conviven muchas religiones, mezquitas, templos budistas, templos hindúes e iglesias, todos compartiendo el mismo espacio. Entonces, ¿cómo se vive hoy el Islam en Malasia? Es la religión del Estado, marca costumbres como la comida halal y las celebraciones, pero otras religiones son legales, visibles y parte de la vida cotidiana. Y eso es lo que más nos sorprendió, no solo que sea un país musulmán, sino la convivencia cultural que existe en cada ciudad. ¿Sabías este dato de Malasia o te sorprendió tanto como a nosotros? Malaysia dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil menunjukkan wajah Islam yang sebenarnya kepada dunia. Di tengah berbagai pandangan negatif yang masih sering muncul terhadap Islam, Malaysia justru memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam bisa berjalan seiring dengan kemajuan dan kehidupan masyarakat yang beragam. Meskipun Islam merupakan agama resmi negara, masyarakat dari agama lain tetap bebas menjalankan keyakinannya masing-masing. Kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama juga berlangsung dengan damai. Hal inilah yang sering membuat banyak orang asing merasa kagum. Mereka melihat sendiri bahwa Islam yang dipraktikkan di Malaysia bukanlah seperti gambaran yang selama ini mereka bayangkan.
Tidak sedikit wisatawan dan warga negara luar negeri yang mengaku terkejut melihat bagaimana umat Islam di Malaysia hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Bahkan banyak yang akhirnya memahami bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, saling menghormati, dan kehidupan yang harmonis. Tahu nggak sih, Malaysia dikenal sebagai salah satu negara Islam yang paling dihormati di dunia. Kenapa bisa begitu? Ini alasannya. Malaysia punya sistem pemerintahan, hukum, dan ekonomi yang kuat dengan nilai-nilai Islam yang memang diterapkan secara modern. Yang menarik, para pemimpin dari berbagai ras dan agama bisa bekerja sama secara damai. Walaupun Islam adalah agama resmi negara, masyarakat dari agama lain tetap punya kebebasan penuh untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing. Malaysia juga punya sistem sertifikasi halal yang sangat dipercayai dunia. Bahkan negara seperti Jepang dan Korea pun mengikuti dan juga mengakui standar halal Malaysia. Dan bukan cuma itu, sistem perbankan syariah Malaysia juga jadi contoh bagi banyak negara lain. Dari pengelolaan haji lewat tabung haji sering dipuji secara internasional karena sistemnya yang rapih dan juga pastinya profesional. Malaysia juga menjadi pusat pendidikan Islam modern yang menarik banyak pelajar dari berbagai negara. Jadi memang Malaysia bukan negara yang sempurna, tapi alhamdulillah banyak hal dari Malaysia yang membuat negara ini dihormati dan dikagumi di mata dunia. Menurut kalian gimana? Setuju nggak kalau Malaysia termasuk salah satu negara Islam paling maju di dunia? Apa kes ni? Arab Saudi kaya minyak, Qatar pun kaya. Tapi ekonomi Islam, kejap. Malaysia nombor 1 terkuat di dunia? Jom kita lihat. Korang terasa pelik ke? Negara super kaya pun tak dapat potong Malaysia dalam ekonomi Islam. 11 tahun berturut-turut tau. Bukan setahun 2 tahun. Macam mana negara kecil macam kita ni boleh pukul habis negara Arab? Ramai ingat ekonomi Islam ni tentang duit. Padahal kekuatan sebenar Malaysia bukan pada kekayaan sumber, tapi pada sistem, standard dan governance. Kenapa Malaysia nombor 1 dunia? Standard halal Malaysia paling ketat dan paling diiktiraf global. Banyak negara rujuk piawaian JAKIM. Industri kewangan Islam paling matang dan stabil. Bank-bank kita pun jadi benchmark dunia. Ekosistem syariah lengkap dari makanan halal, pharmaceutical, kosmetik, fashion patuh syariah sampai ke pelancongan. Sebab tu indeks GIEI Malaysia ialah 165.1. Arab Saudi di tempat kedua, UAE di tempat keempat, Turki, Qatar, Pakistan, Jordan. Semuanya bawah skor 80. Ini bukan soal kebetulan, tapi hasil binaan sistem konsisten lebih 1 dekad. Dan masa depan makin cerah menjelang 2030. 540 juta anak muda Muslim dijangka jadi pengguna terbesar dunia. Dengan platform dan pengiktirafan global yang kita ada ni, peluang sedang terbuka luas. Halal tech, halal food, syariah fintech, tourism patuh syariah, dan industri bernilai trilion dolar. Sebab itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tekankan industri halal terus dijadikan pemboleh utama ekonomi dan dimasukkan ke dalam rundingan perdagangan antarabangsa. Apa yang kita boleh belajar sebenarnya tuan-tuan? Kekuatan negara ini bukan pada minyak, tapi pada kekuatan institusi. Negara kecil pun boleh jadi peneraju dunia kalau standardnya mantap, dan Malaysia dah buktikan. Renung-renungkan, isu disiar iktibar tersirat. Sekian saja daripada saya Fiknizam. Salam luar biasa. Selain itu, Malaysia juga dikenal memiliki sistem sertifikasi halal yang sangat dipercaya dunia. Standar halal Malaysia bahkan menjadi acuan bagi banyak negara. Tidak hanya negara-negara Islam, tetapi negara seperti Jepang dan Korea Selatan pun turut mengakui kualitas serta kredibilitas sertifikasi halal Malaysia yang terkenal ketat dan profesional. Bukan hanya di bidang halal, Malaysia juga menjadi salah satu pelopor dalam sistem perbankan syariah modern. Sistem keuangan Islam yang diterapkan di negara tersebut banyak dipelajari dan dijadikan contoh oleh berbagai negara karena mampu berkembang secara profesional dan mengikuti perkembangan zaman. Dalam urusan pengelolaan ibadah haji, Malaysia juga mendapat banyak pujian dari dunia internasional melalui sistem tabung haji yang dikenal tertata dengan baik, transparan, dan profesional.
Tidak sedikit negara yang melihat sistem tersebut sebagai salah satu contoh pengelolaan dana umat yang berhasil. Di bidang pendidikan, Malaysia juga berhasil menjadi pusat pendidikan Islam modern yang menarik minat pelajar dari berbagai negara. Mereka datang bukan hanya untuk mempelajari ilmu agama, tetapi juga melihat bagaimana nilai-nilai Islam dapat berjalan seiring dengan kemajuan teknologi, pendidikan, dan pembangunan negara. Tentu saja tidak ada negara yang sempurna, termasuk Malaysia. Namun banyak hal yang membuat negara ini mendapatkan penghormatan dari dunia internasional. Bagi sebagian orang luar yang sebelumnya memiliki pandangan berbeda terhadap Islam, Malaysia justru menjadi salah satu negara yang membuka mata mereka tentang bagaimana Islam sebenarnya. Sebuah agama yang mengajarkan kedamaian, keteraturan, toleransi, dan kemajuan. Dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa Malaysia tidak hanya dihormati oleh negara-negara Islam, tetapi juga mendapat pengakuan dan kekaguman dari banyak negara di seluruh dunia. Baby,